Good evening, children. Good evening, Good evening, Good evening, sir. ಯಾರು ಅಲಾಡ್ಸ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು? ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರಿ, ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಶಾಂತಕುಮಾರ್ಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರಿ. ಜೀವಿತಗೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರಿ. ಶುರು ಮಾಡದಾ? Yes, sir. ಮತ್ತೆ ಹೌ ಇಸ್ ಲೈಫ್? ಹೆಂಗಿದೆ ಜೀವನ? Crazy, sir. ಆ Crazy, sir. ಕ್ರೇಜಿಯಾ? ಎಸ್. ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಅಲ್ವಾ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ, ಮುಫೀದಾ? ಭಾರಿ ಚಳಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಚಳಿ, ತಡ್ಕೊಳಿಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಈ ಹುಡುಗರದ ಅವಸ್ಥೆ ಏನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಪಾಪ, ಚಿರಾಗ್ ಇನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಜಸ್ಟ್ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ. ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹಾಯ್ ಚಂದನ್ ರಾವ್, ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. Hi, sir. Yes, sir. Yes, you are from where? Which part of India? From Bangalore only, sir. Bangalore. Let's switch on the video. Switch on the video. Try to switch on the video. It's good for you. Okay, sir. You are at home or outside? You are at the bike. I'm at outside, sir. Okay. Try to reach home as early as possible. See, because Priya has also come. Then switch on Yes, the sir. video. Okay. Yes, sir. Should I imagine anybody talking like this? Inchara? Only Shetty sir. Channel. Early. Right. So, morning we discussed about the problem. I'll just take you through some important adjustments there. Not much thing to discuss and deviate, but whatever we discuss, just we'll go through once before we take up some other problems. Okay. Extremely important chapter for 14 marks. Yes. 200 pages, special book. In a couple of days, you remind me, we'll have one subject-wise analysis. Yes. All of you in the class, you're able to see? Yes, sir. Yes, sir. So, who are missed in the morning, you have to copy immediately, and those join new, relax, don't worry. So, the next question you can cover up. So, now you have to first write the format. Sri Rama and Sita necessary for capital. That format everybody should know. Share capital, business surplus. So, always compulsorily you have to give the notes for what? Inchara, share capital and reserves, whether there's an adjustment or not. And note numbers can be anything, 1, 2, 3, 4, whatever, but you give 1 and 2. Priya, bare muchkondige. 1. Then 2 is always a dangerous item because this will always have Dhruti, so special item. Okay, so adakoskara adana balance figure agi idkode. Then in the morning we discuss traditionally what used to happen whenever you used to have a loan. So we used to write just loan, but now you need to segregate what is current portion, what is the non-current portion. If you look at the question, loan amount is 500 lakh. So payable in 5 equal installment. What is payable within 1 year is going to be current. What is payable after 1 year is going to be non-current. So 500 lakh, you'll split 10, right? Then the special one, trade payables, which includes creditors and bills payable. You must write how much is micro and small, and other enterprises. Next, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ? ನೀನು ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ ದಿನ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬರ್ತಾರೆ? ದಯಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ಸರ್. ದಯಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ದಯಾನಂದ ಬರ್ತಾನ, ಸೂರ್ಯಾನಂದ ಬರ್ತಾನ? ಇಲ್ಲಿರು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ? ಸರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಬರೆಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 55 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಏನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಕೇಳುವಾಗ ನಂದು ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್.
Or again, moment they give the percentage, you have to check up whether the interest is calculated correctly. Then provisions, income or tax. Then asset suddenly, PP always should be written separately. Intangible assets should be separated from the tangible. Then investments. If you go and see the format, there is an extra item. P, capital work in progress. English by Shetty sir. Capital work in progress andre Asha. Capital expenditure work in progress. Repeat ಮಾಡಿ. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. What are the last letters I sold? Capital expenditure work in progress. Repeat ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಂಹಿತ ಅಂತ ಒಬ್ಳು ಹುಡುಗಿದ್ಲು. ಅವಳು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ ನಾವು, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಫ್ಲೈನ್ ಹುಚ್ಚರ್ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿ ನೆವರ್ ಇಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಐ ಆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಇಷ್ಟು ಬಡ್ಕೋತೀಯಾ, ಆನ್ಲೈನ್ ಯು ನೆವರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ನೋ ಸರ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಬಡ್ಕೋತೀನಿ, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮುಫಿದಾ ದೇವ್ರು ಕಂಡ್ರು, ದೇವ್ರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಡ್ಕೊಳ್ರು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Capital working in progress means capital expenditure work in progress. Capital expenditure means building etc. Building machinery. Work in progress. Road under construction, building under construction, machinery under construction. So, moment you say capital work in progress, capital expenditure fixed asset under construction, building under construction, machinery under construction, they are all called work in progress. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Building 100 lakh, 10% depreciation. Building WIP 100 lakh, 10% depreciation. What is the total depreciation? ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫುಲ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಉಗಿತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ ಕ್ವಶನ್ ಏನೊಂದು. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 100 lakh, 10% depreciation. Building WIP 100 lakh, 10% depreciation. What is the total depreciation? ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ದೇವಗೌಡ್ರ ತಲೆ ಕೈ ಇಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಥಿಂಕಿಂಗ್? Is it audible to you? Yes, sir. Yes, sir. I felt it's cranky. So then we have investments, intangible assets. So then current asset alli ITC are always going to be there. I andre inventory, trade receivable, cash and cash equivalent. Then other current asset in outstanding interest. Then we have statement of P&L alli. You are right. First rote. खाने के लिए क्या चाहिए? Rote. Revenue from operation, other income, total income. ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. Then expenses. Again expense ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಅದೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಇದು ರೋಟೆ, ಇದು CPC, EFDO. ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ, CPC, EFDO ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್, then purchases, changes in other inventory, CPC ಇಂಚರ. Then EFDO ಅಂದ್ರೇನೋ, Employee benefit expense. Then F ಅಂದ್ರೇನೋ, Finance. D ಅಂದ್ರೇನೋ, Depreciation, Amalgamation. amortization, and other expenses. Other expenses. Expenses. next. So CPC, EFDO, this is the format. In the same order you are supposed to write. Then PBEET. So then you have to keep removing one by one item. ಇದೇನು PBEET,
remove E, PBET, remove E, PBT, remove tax, profit after tax. Yeah, once up. Okay. So, how to remember? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಕ್ ಇದೆ, ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಫನ್ನಿ ಜೋಕ್. ಯಾರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಾಯ್ಸ್ ಇದಾರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸೇ ಕಾಣಲ್ಲ. ಇದೀರಾ ಬಾಯ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್? ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ತಿಲಕ್ ಅಂಡ್ ಜೆನ್ನಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಸೊ. ಓಕೆ, ಜೆನ್ನಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್. ಹೇಳಿದ್ನ ಜೋಕ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ರಮ್ ಶಿಮ್ಲಾ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್. ಫುಲ್ ಚಳಿ ಅವಳಿಗೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ವಾಂಟ್ ಚೆಕ್ ಹರ್ ವೆಯ್ಟ್. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸಿ ಸೇಕ್. ಸೊ 10 rupees coin she puts. So the weight came to, let us say, 65 kgs. Normally, girls won't accept what they are. So, ಅವಳಿಗೆ 65 kg ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. Movida, don't go guys. I am talking about the girls, not aunties. Okay? I know. Yeah. ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. I am okay with all. ನೋ ಸರ್, ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಗುರಾಯಿಸಿದ್ ನೀವು. ಐನೋ, ಇರ್ಲಿ, ಐ ಲವ್ ಇಟ್. ನನಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ, ಐ ಲವ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ 70 kgs, 65 kgs. So she didn't like. So she was wearing the muffler. Cold alwa, Shimla. She kept it aside and she put one more coin, 64 kg. She didn't like it. She put the jacket ಏನಾಯ್ತು, ತೆಗೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಟು. So 63 kgs. So again 1 rupee coin. Again she didn't like it. She was wearing the pullover. He removed the pullover and put the coin. So 62 kgs. She didn't like. She was wearing some extra shawl, stole, whatever. She put it aside, put one more coin. 61 kg. She didn't like. She wanted to check again. Personally, coin kali. She was little disturbed. Jenny was observing all this. He said, so Jenny was observing from the back and he screamed, "Madam, I have a lot of coins. You carry on." Okay. A lot of coins. Idli. Tanushree, move on. Yes, sir. Right. Now, what I'll jokes irbodu, but I'm trying to say, PBET, remove E, exceptional item. Remove E, extraordinary item. Remove tax, profit after tax. Then discontinuing operation normally won't be there. Idre bariri. Then total. Then earning per share. Idu ನಾನು explain ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು 20 lakh ಅಲ್ಲ. Earning per share pakka, all of you, right? PAT divided by number of shares. Subject. Actually, formula, Patesh. Profit after tax available to equity shareholders. Kiska pat gaya, wo Patesh nahi. Yeah. Profit after tax. Divyaka. Available to whom? Equity shareholders. The shareholder. Patesh divided by weighted average number of shares. ಅಥವಾ number of shares ಬರೀ ಪ್ರೀತಮ್. So this is the format what we went through. All of you in the class? Yes, sir. Yes, sir. ಇಲ್ಲ ಇದ್ದೀನಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೌ CA is easy, ಎಷ್ಟೋ ಬಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ CA ಟಫ್ ಅಂತ. CA is tough when you don't have a proper approach. When you have a proper approach, CA is chiller. So now I'll show you with the examination pattern. ಎಲ್ರು ಇದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? Yes, sir. Yes, sir. So this is a question paper analysis what we did. So ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So if you look at this question, these are all the question papers backwards. Jan 26 ಇಂದ ಉಲ್ಟಾ 5 examinations ಇದೆ ಪೂರ್ತಿ. ಈಗಂತೂ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ LBM. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಅಥವಾ internal reconstruction. So if you look at this, question number 2, except Jan 26, almost every exam does that. So let us quickly take you through September 25 examination question paper of ICA stated. Whoever has completed foundation, register with C Institute, get the material. Whoever is in final BCom, 5th or 6th semester, you can also register directly with the C Institute. If you have finished 4th semester, or not yet, you cannot register. You have to wait for the 5th semester. Artha, whoever has complete foundation, register with C Institute, get the materials. Whoever is in the 5th semester, 6th semester also, you can register. You can get the materials straight away. So C Institute register ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So if you register now also, before 30th April, you can write in Jan 2027. I'm talking about C Institute. So those who have finished foundation, those who are in last semester, okay? So if you register now, Jan 27, because 8 months is the study period for all of you. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. So ICI website, Board of Studies, then photo ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮುರುಗೇಶ್ ಕಿನಾರೆ, ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಡಿ. ಸೊ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕು. September 25 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದೆ. ಮಾಡೋಣ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Which has good number of adjustment, acha adjustment. Only thing is you need to know the format. Neat type format ಹಾಕೋಬೇಕು. Then whatever they asked, the 14 mark question, they asked only balance sheet. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ? Balance sheet. Balance sheet. Balance sheet. You have to just put the items in place ಅಷ್ಟೇ. And P&L account ಇಲ್ಲ. There is no P&L account required. 14 marks. First read the question. So all of you write down. You can write this in the regular book. 200 pages ಅಲ್ಲೂ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ, ಅಥವಾ you can write regular book. Regular book ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ. Look at me. My new friends, I repeat. My friends from the beginning will get irritated by listening, but daily when new friends are joining, we should take them along, alva. Utkondu kelpadi. Okay na? So new friends. CA, there are 6 subjects. CAPS early, there are no 3 subjects. 6 subjects. Don't get into 3. Even though you have an option of writing 3 subjects, Mufida, but we strongly suggest you to write both the group. The reason is all the 6 subjects are interconnected. Auditing introduced agate shortly, as they are waiting for accounts. Without knowing accounts, you can't understand auditing. Without accounts, you cannot understand FN, working capital management irbodu, cost of capital irbodu. Without accounts, you cannot understand cost. They're all interconnected. Without having a costing knowledge, you don't understand cost in income tax, PGBP. That's why they're connected. 10th you have written 6 exam. PUC you have written 6 exam. Why you are writing 3 exams here? Unless you already passed one group, it's okay. Right? I know some people were unfortunately been put below the confidence. Some of the institutions they would have told, adella irli. Side idbidi. Now you are at CAPS. Let us rock. Okay? Okay? Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. One or two new friends is there. I will better you respond. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. So listen now. So every subject, Jeevita and Chandan, you should maintain 2 books. One is a special book. Whatever I dictate, whatever I say important, every faculty would have told. For Mahul sir would have told, this is important. As and when the class gets so, half an hour, 1 hour you have to spend and make a note of it. That is going to be Gita, Bible and Quran. That's it. Okay. Then extra one book is for practicing. You keep on practicing. For example, concept we understood, format we understood, accounting standard we understood. Now to repeat it, practice it, you don't require to do it 200 pages. So do it in a regular book. Regular book can run 2 pages. Understood what I said? This has to Yes, sir. Yes, sir. and many Yes, people sir. have the habit that, sir, naale ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. There is no naale in CA student life. There is no tomorrow in CA student life. Kal kar so aaj kar so muchkondu ab kar. Okay? Abu Bakar ತರ ಆಡ್ಬೇಡ, ab kar. Okay? Right. So neat agi everything you have to follow. And if you do it,
ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಸಿ ಎ. ನೀವು ಸರ್ ನಾಳೆ ಮಾಡ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಸುಸ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಅಂತ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯುವರ್ ಸುಸ್ತುಡ್, ಡೂ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್, ಡೂ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಫೀಲ್, ಈಗ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ಐ ಯೂಸ್ ಟು, actually I don't use that word now, okay, otherwise I used to hate walking initially, but at one stage I realized there is no other alternative but ಮುಚ್ಕೊಂಡು ವಾಕ್ ಮಾಡಿ, because I love shuttle ಆಡಕ್ಕೆ ಜನ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, there should be 2 persons ಗೋಡೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಕ್ಕಲ್ಲ. Then I started, and today I love walking, okay, and initially ಒಂದು 2 kilometer ಹೋದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, then I always used to put extra, ಇವತ್ತು 1 kilometer extra, 1 kilometer, so like that today without walking my day doesn't, okay, wow, I love it. ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಕ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್, ಓಕೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ರೋಡ್ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮುಫಿದಾಗ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ. ಮುಫಿದಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆಲ್, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಏನೋ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು, ಏನೋ ಕೈ ನೋವು ಏನೋ ಒಂದು ಆಯ್ತು, ಕಾಲು ನೋವು ಸಮಥಿಂಗ್, ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಜೋಕ್. ಸೊ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಡಯಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೆನ್ ಈ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಟು ವಾಕ್ 5 kilometers a day ಅಂತ, ಯು ಟು ವಾಕ್ ಔಟ್ 5 kilometers, 10 kilometers a day. Then they said, you meet me after 10 days. After 10 days, she calls the doctor. Doctor, 10 days, 10 kilometers per day walked. So now what should I do? Anta. Doctor said, okay, after half an hour, you come and meet me in the clinic. Mufida said, how can I come? Why you cannot come? Daily I walk 10 kilometers. I am 100 kilometers away from my place. I was in Puttur, now I am in Kerala. How can I come? Anta. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ನಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಾಫ್. ಲಾಫ್ ನೌ, ಲಾಫ್, ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಲಾಫ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಲೇಟರ್ ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೀತ್. ಐ ನೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಹಸ್ ಗಾನ್ ಅಪ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಟೀತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾ, savage, Shittisar is savage. Okay, one more please. Yeah. ತನುಶ್ರೀ ಜಾಯಿನ್ ಮೈ ಆಫೀಸ್, ನಾಳೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲೋದು ಇವಳು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದ್ದಾಳ? ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅವಳು ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ನಾಳೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟ ಗೋವಿಂದ ಈಸ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ ಆಫೀಸ್. ಅವ್ನು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 days ಬಿಟ್ಟು, 2 days ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟು ಕೇರಳ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಿಟ್ ಇನ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಂಡ್ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಅವನ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು CA ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನ್ ದಿನ ಡೇ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋರ್ಗೆ ಹೇಳೋದು. ಹೇಳಿ ಶೀರ್ಷಾಸನ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ. ಮುಫಿದಾ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಶೀರ್ಷಾಸನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ ಇರ್ಲಿ. Tanushree joined my office. So I told one day, you go to Mysore and give this parcel and come. So I had Wagoner earlier, 17 years itto. I gave Wagoner to her. She took the car and went. So within express highway the Mysore, within 2 hours she reached very fast. So she said, sir, I'm done with this. So what should I do? Okay, ಒಂದು half an hour relax ಮಾಡ್ಕೊ, come back. ನೀನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ್ಸ್ಕಿಂತ. So 10 o'clock she left. 12 o'clock she reached. She called me. 12:30 she should have started. By then what time she should have come back? 2:30, 2 hours. Okay. 3 o'clock ಆಯ್ತು, 4 o'clock ಆಯ್ತು, 7 o'clock ಆಯ್ತು, night 8, 9 o'clock ಹುಡುಗಿ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. She didn't come only, Jeevita. Then I was tensed. I called, hey, where are you? She says, I'm still in Mandya. Andre Mysore hatrane. Huh? What are you doing, bro? What are you doing in Mandya? He says, what rubbish car you have given anta? Huh? What rubbish? I said, what happened? Sir, for going there are 5 gears. For coming back, there's only 1 gear. Reverse ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾವಳ ಹುಡುಗಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 5 gears ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು, ರಿವರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಜೋಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ CA ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್. ಪಲ್ಲವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗಮ್ಮ. ಪಲ್ಲವಿ, ಯುವರ್ PM ನೋ? ಸೊ ನೋ ಇಟ್ಸ್ PM ಓನ್ಲಿ. 8 PM. ನಗು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಗು. ನಗು. 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಗು. ಆಯ್ತಾ? ನಗಮ್ಮ. ಎಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸಾಕು, ಜೋಕ್ ಸಾಕು. ಸೊ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ September 25, question number 2, Ashaka, Asaka. September Yeah, sir. question number 2. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. ಯೂಸ್ 4 colors. ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ
Write your name, comma, dash, comma, observe the question and answer. ಏನ್ ಚಂದನ ಚಂದನ ಬರ್ದೇನೆ ಏನಂತ ಬರ್ದೆ ಚಂದನ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರ್ದ್ಯಾ ಬರೇ ಗುಡ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಬಿಫೋರ್ ಅದರ್ಸ್ ಕಾಲ್ ವಿ ಓನ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಸಮಟೈಮ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಡೋಕೆ ನೀವೇನು ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಕೊಂಬೋದು ನಾವೇ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಯಾರಿಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ ನಮ್ದು ಟೋಪಿ ನಮ್ದೇ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಟೀಚರಾ ಹೌದು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಇಂಚರ ಗೂಬೆ ಇಂಚರ ಗೂಬೆ ಪ್ರಿಯಾ ಮಂಗ. ಬರ್ದಾಯ್ತು ಅಳ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡ್ಯಾಶ್ ಬರೀರಿ ಏನಂತ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಬರೀಬೇಕು ಮುಗಿದ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. Here, only balance sheet with the notes ask for 14 marks. Now, normally, from PU to DE, you would have never done only balance sheet in your life. Am I right? Honest again, PUC become, you are always doing P&L account and balance sheet. Kali balance sheet, you madilikkilla. But this is the beauty of CA course. Part 1, the ultimate is balance sheet of P&L. Badkoli elro. Balance sheet. Balance sheet. Dhruti, ultimate ನೀನು ಯಜಮಾನ್ರ ನೀನಾ? ನಾನೇ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀನೆ ಅಂತ ಹೇಳು ಅವನ್ ಬಂದು ಇಕ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಪೃಥ್ವಿ ಓಕೆ ಡು ಓನ್ಲಿ ಆಶಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ನಾವು ಹಿಡಿದು ಕೇಳಿಸ್ಬೇಡಿ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ನಮಗೂ ಮುಗಿತಾರೆ. ಪಾರ್ಟ್ 1 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪೃಥ್ವಿ ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಗೋ ಅಬೌಟ್ ಚಂದನ್ ರಾವ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದೆನ್ you have to go with the notes. So all of you quickly write Chia Limited. Now write what I say. Don't write what you see. Chia Limited heading Harshita. Kedage. Schedule 3 part 1. T-shirt ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣೆ ಹರ್ಷಿತಾ. ಕ್ಯಾಪ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂದೆ ನಂದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ನಿಂದೆ. Schedule 3 part 1. Balance sheet as at 31st March 2025. Serial number ಬೇಡ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಮ್ ಬಿಡಿ. ಅದು ABC ಅನ್ನೋದು ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ವೇಟ್, then notes, then 2 columns. They have written only 1 column. Mistake. ಇಲ್ಲಿ 31st March 2025 लिखना है. Next column ಏನು 31st March 2024. 31st March 25, 31st March 24. All of you listening? Yes, sir. Then top ali Jenny, very good. Rupees in lakhs. All rupees in lakhs. Prati balance sheet alli Chandan Rao, current year, previous year must, unless it is the first year. Santosh. First year adre beda. So otherwise you should always write current year, previous year. Artha aita? Yes, sir. Yes, sir. Nagi? Right. So equity and liabilities. Heading bari equity and liabilities. Underline. Major item ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. Then shareholders funds. ಅದು ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ shareholders funds underline. ಏನೋ ಶ್ರೀರಾಮ and Sita necessary for capital. Shareholders funds. Under that share capital note 1 always. Next reserves and surplus note 2. Nago Kiran NK. Kiran sir ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. Share capital note 1, reserves surplus note 2.
money received against share warrant dash. ಏನೋ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ವೆರಿ ರೇರ್ ಇದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ, ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಲೀವ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಮೇನ್ ಹೆಡಿಂಗ್. ಕಂಪಲ್ಸರ್ಲಿ 4 ಮೇನ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಲ್. Shareholders fund, then share application money pending allotment. This is a separate item because corporate law says application money ತಗೊಂಡು Prithvi we should immediately allotಕೊಂಡಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಲ್ ಗತಿ. ಈ ಒನ್ ಲೈನ್ again main item non-current liabilities. Non-current liabilities ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ leave 2-3 lines. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ whatever is available that you write. Every item you don't see what is the content, you don't have to write Inchara. Whatever is available, Udupa, Barasa. Leave 2-3 lines, we don't know. Next, current liabilities. Ili short term borrowings is baridi. Shortly triumph over Sri Lanka. Format nenapidiya bedigiddo. Yes, sir. Yes, sir. Short term borrowings. Then trade payables. MS and others. Excellent. Trade payable ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ MS and others ಹೇಳಬೇಕು. Trade payables ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ So I said trade payables. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ underline and write inner column. Payable to M and S, micro and what? Svikara? Small. Micro and small enterprises. Then point number 2. Payable to other enterprises, which includes media. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ disclosure is important. Then other current liabilities, short term provisions. The format. So current liabilities ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಬರೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು. Leave 2 lines. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ TOTA ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರೀ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಚಂದನ್ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಣ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂಟರ್ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಇದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ A1 PPE ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನೋಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ. ದೆನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ WIP ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್. ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. Then you write all of you intangible assets dash. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಐಟಮ್. Then ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ leave one line, one more side heading. Non-current, current assets. ITC. Current asset ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ITC ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ತಾನ್ಯ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಯು ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಫುಲ್ ಜೋಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ITC ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್, BR ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್. ಇಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 5 minutes ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು. 5 minutes ಅಲ್ಲಿ 14 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ 25 minutes ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. 5 minutes ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, 20 minutes ಫಾರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್. ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಸ್ಪೀಡ್. CA is mainly challenging because one is people don't have right approach, right attitude. Next one is speed. Total. Okay, now immediately all of you take a greening. Equity and liabilities double underline, greening kalli. Assets are double underline, greening kalli. So they are the two major heads.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೇಕ್ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ? Share application only pending. pending order. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? Non-current liability. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. Current liabilities. Hmm. Assets, non-current assets. Good. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್. So, moment first you should see the first para of the question. Then every topical, not accounts, auditing, corporate, illadu. First para, last para. First para tells you what is this about. Last para normally asks the question. Prepare balance sheet, prepare. Normally, sometimes first para irbodu. That's the first one. In between, you should not waste your time. These are all small techniques. Engirbekanದ್ರೆ Nagasri speed. First para. Then, oh, you understood format. Format happen. Format ಹಾಕಿದ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಬರೀರಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಅವ್ರು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನೋಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಸಾಕು. ನೋಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯು ರೈಟ್. Company incorporated. The company was incorporated. ಬರೀರಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂರ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. Something they may not write, you write. ಅದು ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೀ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಅದು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಭವಾನಿ, ದ ಕಂಪನಿ ವಾಸ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ವೈಡ್, VIDE, ವೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು CIN, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್. CIN ... ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರಮ್ಮ ದಿವ್ಯಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೇಮ್ ಇದೆಯೋ ಕಂಪನಿಗೊಂದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. CIN ... ಡೇಟೆಡ್ ... ಅದು ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ 1 2 3 ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಾ. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಇಂಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಇಂಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಶ್. Full stop and continue. Company follows Going concern and accrual. Going concern. accrual method of accounting under Going concern assumption. going concern assumption. ಅದೇ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪನಿ ಫಾಲೋಸ್ ನಗಸ್ವಿ accrual ಅಥವಾ mercantile method of accounting under what? Going concern assumption. underline the word going concern assumption. ಅಷ್ಟು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಯು ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. Yes, sir. Now note 1, share capital. Share capital, underline. ಅಲ್ಲಿ authorized issue ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, then you write one by one. Okay, we'll see. Leave around 5-6 lines. Note 2, reserves and surplus. ನಾಗಶ್ರೀ ಬರಿಯ ಏನೇ ಯಜಮಾನ್ ಹೇಳಿದ್ರ? Reserves and surplus. Ready? All of you ready? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. So first we have to fill the notes to accounts depending upon the information available. First note ಕೊಡೋಣ, whatever is information first. Again trial balance ಅನ್ನು glance ಮಾಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ you better read the adjustment so that adjustment ಇಂದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಂಬರ್ ನೋಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಪಿಟಿ ಓದಮ್ಮ ಹಿಂಚಾರ ತಂತ್ರಿ ಏನಂತ್ರಿ? Yes, sir. The following ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದು, ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಓದೋದೇನೆ ಹೌದು. The following additional information is also provided. The authorized share capital consists of 50,000 equity shares of ₹100 each. Note 1 ಬನ್ನಿ. Note 1 ಅಲ್ಲಿ because they are given, you write
ಟ್ಯಾಂಪ್ ಹಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್. Just for writing this, whatever they given, you write authorized capital. 50,000 shares of rupees. 1 second, sorry. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ rupees in lakhs ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ all rupees in lakhs. ಓಕೆ ಧೃತಿ ಮತ್ತೆ ಅಲರ್ಟ್ಸ್. Authorized share capital 50,000 shares of rupees 100 each. 50,000 into 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 50 lakh. Just 50 ಅಂತ ಬರೀ, ಡಬಲ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. Authorized capital, there is no point of adding, just disclosure ಮಾಡಕ್ಕೆ. Statute authorized slash ಅಲ್ಲೇ ಬರೀ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ? Issued Authorized is not issued, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ one. Authorized is also called Presentation. authorized slash nominal slash registered. Very learn in my class law also, Prakriti, very good. Authorized slash nominal slash registered capital. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. That is the maximum capital with which the company was incorporated. Authorized capital ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. If my authorized capital, Kiran, in case 300 crore, out of that, Tanya, how much I issued? Maximum 300, maybe 200 crore. Out of that, how much subscribed? 180 crore. How much is called up? Maybe 160 crore. Paid up, maybe same. So nothing is given. Authorized, issued, subscribed, called up, what bari. But if they're given separately, authorized separately, issued separately. Again, you understand, CA is very easy. Unlike PUC become where you have to get tallying, ಇಲ್ಲಿ steps ಬರಲಿ. ಬೋರ್ ಆಗತ್ತೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ? No, sir. No, sir. Next. Then issued, subscribed, called up. Issued, subscribed and called up. Yes. Podama. 5,000 fully paid equity shares were allotted as consideration than cash. Other than cash. So now you have to see trial balance ಅಲ್ಲಿ. There is a calls in areas. ఇక్కడ చూಡು 0.64 అని ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Somewhere share capital ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ 40,000 shares. So all of you write issued, subscribed and called up. Just to copy. Issued, subscribed and called up. 40,000 equity shares are rupees 100 each. Inner column. Outer column ಬರೀ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್ ಸಾಕು. 40 lakh. 40. Less calls in areas. All of you know this, Salva? Yes, Yes, sir. Less calls in areas. Calls in areas is given here. Just copy the figures. It's too easy. Not figures copy ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. 0.64. Less ಅನ್ನ always within the bracket ಬರಬೇಕು. Always throughout here. Then one special item ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಏನು? Disclosure, consideration other than cash. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ಏನು? ಆಡ್ ಅವನ ಫೋರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೀಡು ಮಾಡಿದೀರಾ? ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂ Yes, Yes, sir. sir. ನಾನು ದೂನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರೀಡು ಎಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅವರು. ಆಡ್ ಫೋರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಫೋರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲು. Then you have to write, Tanya, Elama, very important. Then ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. Out of the above, 5,000 shares were issued for consideration other than cash. $5,000 shares were issued for consideration other than cash. So now 40 minus 0.64, 39.36. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಬರೋದಲ್ವಾ? ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲೆಜ್. 5 ರೆಡಿಂಗಲ್ ಬರೀ.
must show for 5 years. Must show for 5 years. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಫಾರ್ 5 years, ಸ್ಮಾಲ್ ಎ, ಸುಪ್ರಾ, ಸ್ಟಾರ್. ಸುಪ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಿತ, ಆಸ್ ಎಬವ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಶೋನ್ ಎಬವ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅದು, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸುಪ್ರಾ. ಓಕೆ ಹುಡುಕ್ರೆ, ಅಪರ್ಣ ಹುಡುಕ್ರೆ, ಸುಪ್ರಾ ಆಸ್ ಎಬವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದದು ಕೊಮ, ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ದೆನ್ ಬೈಬ್ಯಾಕ್. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಜೆನ್ಯು ಸುಪ್ರಾ, ಸ್ಟಾರ್, ಕೊಮ, ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೈಬ್ಯಾಕ್. ಅದು 5 ರೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್. Exam has to be written in black ink only. Get used to it. Within the bracket, star, say amalgamation or assets acquired by giving cash. See, assets acquired by giving Bhavani, Allah, by giving shares. Keep up and down. ಈ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಆಯ್ತಾ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ನಥಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಆಥರೈಸ್ಡ್ ರೈಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ, ಇಶ್ಯೂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ 40,100, ಕಾಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ PUC ಬಿಕಮ್ ಓದಿಲ್ಲ. Then special disclosure ಏನಂದ್ರೆ, now look at me, 100 lakh share capital has become 300 lakh. What does it mean normally? 100 Shares lakh issued. has become 300 lakh. What does it mean normally? Shares has been issued. You issued the shares and 200 lakh bank balance just happened. But if the bank balance has not gone up, it means what? You have purchased some asset. Foundation friends, building purchased by issuing shares. Patents taken over by issuing shares. So whenever there is an issue of shares other than cash, so you're not receiving the cash, you must show, otherwise next final account will have an impact. Cash flow statement. So cash share capital ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, cash ಬಂದಿಲ್ಲ, because you have taken asset. Cash ಬದಲು asset. ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you lose 2 marks. I'm not joking. And how many years you are supposed to show, Ashaka? 5 years. Cash, ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮಾನಸ, 3 ನೀವು 5 ವರ್ಷ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು, ನಾನು ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಶೇರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಎನಿಬಡಿ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. At least get a feeling that CA is easy. There's no much, I'm directly taking up a question per question. Not much brain to be used. ಒಂದು 10% ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು, ಆಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು 3-4 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 80% ಔಟ್ ಆಫ್ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಸಿಲಿ. ಒಂದು 20% ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 80% ಬಂದ್ರೂ 120 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 95 to 100 ಬರುತ್ತೆ. 118 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಯ್ತಾ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 118 ಅದರಲ್ಲಿ 80% ಅಂದ್ರೆ 90+ ಬರುತ್ತೆ. 90+ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು. 9 6 5 40 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವೇನಾದ್ರು? No, sir. No, sir. ಫ್ರೀ ಆಯ್ತಾಳೆ ಸರ್. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓದಲ್ಲ. Debentures of GLAD Limited are acquired by the company with the intention of holding them for more than 2 years. What does it mean? They are planning to hold it for more than 2 years. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? Current or non-current? No. Non-current. Non-current. It is more than 12 months. So ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So they are asking you to show under non-current ಅಷ್ಟೇ.
ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಲೂ ಟು ಯು. ಇದು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್? ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ. ಅವ್ರೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ರಿ. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಬೇರೆನೇ ಇದೆಯಾ? 6 lakh ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬಹುದು. ನೋಟ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಡ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 years. ಮೀನ್ ಆನ್ಸರ್ಲೇ ಬರ್ರಿ, ಮೀನ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಯರ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ. ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಮ್ಮ. The cost of plant and machinery is 41 lakh. Cost of the plant and machinery. So plant and machinery 26.80 WDV ಇದೆ. Then ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ. They would already done it ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಟ್ 3 ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಲೀವ್ ಅರೌಂಡ್ 5-6 ಲೈನ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ 3 ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೊಂದು 4 ಲೈನ್ಸ್. ನೋಟ್ 4 ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್. ಈ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು 4-5 ಲೈನ್ಸ್. Then other current liabilities 3 lines. Then note number 6 PPE property plant and equipment. So, everybody listening? Yes, sir. Yes, sir. ಇದನ್ನು ಓದಮ್ಮ. The company, on the advice of an independent valuer, revalued the freehold land at 40,50,000. ಅಂದ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಸೊ ದರ್ ದ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಫ್ರೀ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ದ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಂಗಿತ್ತು, ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗಿತ್ತು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Sir. 20,000 is a revaluation reserve, but here they said what? 40 lakh 50,000. 50,000. Okay, right. So all of you write here. Freehold land. $30.88. Add revaluation gain within the bracket 40.5 is the valuation. Revalued by alla, by 2 ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಾ PUC ಅಲ್ಲಿ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. 40.5 minus 30.88, 9.62. outer column 40.5. Within the bracket ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋ habit ಮಾಡಿ. Don't directly do like this, you lose the mark. Freehold land 30.88 given the trial balance. ಅಲ್ಲಿ trial balance 30.88 ಇದೆ. I just taken. Today what is the value they said? ಹೇಳಿ ಎಲ್ರು. 40,50,000. So your outer column should be 40.55, 30.88 has become 40.5. That means what? Extra is 9.62. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನ್ರು? Yes, sir. Yes, sir. Revalued by 40.5 ಆದ್ರೆ 30.88 plus 40.55 ಆಗ್ಬೇಕು. Okay. Here they said revalued at, so 30 lakh worth of jewelry revalued at 40 lakh. What is the revaluation profit? 10 lakh. You're really sick. 9.62.
I said 30 lakh worth of asset, valued at 40 lakh. What is the revaluation profit? 10 lakh. Lakh. Hedi, 10 lakh. So here, if they say 30 lakh worth of asset revalued upward by 40 lakh, what is the closing balance? 70 20 lakhs. All of you learned this in PUC alva, the foundation, upward. So revalued at bere, revalued by bere. This is 40.5. So difference is the what you called gain, reversing gain. Artha aita baga? Ellaru artha aita? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Plant and machinery, Sir. plant and machinery cost is 41. Whereas the book value today, what is the plant machinery book value? 26.8. Difference is the depreciation. So, bari plant and machinery at OC. At what? Original cost. At original cost, 41 lakh. Less accumulated depreciation. Use that word. Let's accumulated depreciation. Within the bracket, 41 minus 26.8. 41 minus 26.8. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 14.2 lakh. 14.2 lakh. 41 minus 14.2, 26.8. So, ಇದೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 67. Within the bracket, Tanushree, pencil bari. Please note, P&L is already prepared. Or ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಸಿದ್ ನಾನು ಮುಗಿದ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. P&L ಅಕೌಂಟ್ is already prepared, meaning depreciation is already charged. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅಳಿಯ ಅಲ್ಲ ಮಗಳ ಗಂಡ ಅಂತ. ನಾರ್ಮಲಿ PUC ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ 100 lakh less depreciation 10, outer column 90. Here they are given 100 and 90. What is the depreciation? 10 lakh. 10 lakh. Are you finding it complicated or are you enjoying what I'm doing? Enjoying, sir. Jain, sir. ನಿಮಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಂಜೆ ನಿದ್ದೆ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಓದೋದು? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 6:45 ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾವಾಗ ಓದೋದು? ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು ನೀವು? ಯಾವಾಗ? ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಿ, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ. ನೀವು ಹೇಳಿ 12:30 ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ರೆಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. 12:30ಗೆ ನಿಶಾಚಾರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಜೋಶಲ್ಲಿ ಯಾ. Did you understand at least? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Next. So PPIT done. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಬೇಡ, ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಬರಿ. Inventories. Yeah. So 1, 2, 3, 4 ಆಯ್ತು. The balance in ಓದಮ್ಮ. The balance in loan from SSA Finance Corporation includes rupees 45,000 for interest accrued but not due. The loan is secured by the hypothecation of plant and machinery. Loan is repayable in June 2028. What is our balance sheet date? Top ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆದ್ರಿ ಎಲ್ರು ಹೇಳಿ? 31st March 2025. So that 2028 ಅಂದ್ರೆ, that means what? You are supposed to pay after 2 years ಅಥವಾ 3 years. That's why it is a non-current. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Now all of you come back and ಇದೊಂದು ಓದ್ಬಿಡಮ್ಮ. Short-term borrowings include loan from CDC Bank secured rupees 450,000, loan from related parties unsecured rupees 54,000. All of you. ನಿನಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಪುಲ್ಟಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ?
ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಬ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇರ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಇರ್ಲಿ. ಬರೀ ಏನಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. College the ನೋಟ್ report ನಂಬರ್ and 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3. ಐ ಆಮ್ ಟೈರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಬನ್ನಿ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀ. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ 5. 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ 5. Then ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಈಗ previous adjustment what she read. Loan from SSA Corporation. Loan from SSA Corporation. ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ 45,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಲೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಅಥವಾ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ. ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ SSA Corporation 10 lakh. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. Loan to within the bracket 10 minus 0.45. 10 minus 0.45 interest. 0.45 interest ಗೆ 3 star ಆತ. ಸುಮ್ಮನೆ 3 star. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 9.55. 9.5. And right within the bracket, important. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ it is secured against hypothecation of plant and machinery. Security given. Secured against, inchara bare. Secured against hypothecation of plant and machinery. Sir, hypothecation. ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ secured by hypothecation of plant and machinery. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಹೈಪೋಥಿಕೇಶನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿದೆ? Other long-term loans, sorry. Other long-term loans. Other long-term loan 4.25. Total ಮಾಡಿ 5, 9.55, 4.2. 18.8. 18.8. ಈಗ ಹೈಪೋಥಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ನೀವು? ಯಾವ್ದು ಸ್ಟಾರ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ರಾ? Yes, sir. ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಡಿ. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರೀ. ನಾರ್ಮಲಿ ಲೋನ್ಸ್ ಬೈ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್. ನಿಮ್ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ? No, sir. ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮುಖ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ನಾರ್ಮಲಿ loan by companies are secured. Full stop and continue. Such security information, such what? Jivita, security information has to be informed to ROC. And such security information must be printed. Illi, Santosh, Pritam, Purti, Mansa must be printed on the bond bar debenture. ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್
must be printed on the bond ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನಿತಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ. Bhavani, it's called creating the charge. Full stop. Now, the modes can be MODS, modes can be 3. So, can be 3 RMS. First one, mortgage, MORTGAGE, mortgage. Actually, the mortgage, T silent, but spelling back around here. MORTGAGE. Normally on immovables. Normally on Prakriti, immovables. LBB. ಯಾವ್ದು LBB ಅಂದ್ರೆ? Land building. Land building. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಲೇಸಿನೆಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಡ್ಬೇಕು. ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು CA. ವಿದೌಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ CA ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಇದ್ರೆ CA ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕ್ವಿಟ್ CA. ವಿದೌಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ CA. ಯು ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. LBB, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೋತ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ಪ್ಲೆಜ್, ಸಾರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಪೋಥಿಕೇಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಭವಾನಿ? Hypothecation, HYPOTHECATI. Prakriti, very good. Prakriti, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀಯ ವಾಕಿಂಗ್? ಸರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅದು ಈವ್ನಿಂಗೇ ಹೋಗು ನೀವು. ಯಾಕೆ ಹೇಳು? ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಡೋ PM ಅಲ್ವಾ? PM. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ನೀನು? ಸರ್ VT ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್. VT ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪಕ್ಕ ಇದೆ ಅದೇನಾ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ JP ನಗರ್. ಹಾ JP ನಗರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕನೇ. ನೀನು ಮೊದಲು ಹೇಳಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅಲ್ಲೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಕಣ, ನೀನು ನೋಡಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಬಿಡು, ಹಾಳಾಗ. ರೈಟ್. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಂದು? ಸರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನ ನೀನು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಫೈನಲ್ BCom. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಏನದು? Hypothecation, below that is normally security of vehicles. Last one, ಹಾಗೂ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ಲೆಜ್, PLEDGE, ಪ್ಲೆಜ್, PLEDGE on other movable items. Other movable items, say stock, debtors, etc. Andana stock, debtors, etc. Below that, completely below that, Asha, one sentence. The above are interchangeable. Asha, wo Asha. ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಬರೀರಿ. ವಿಡಿಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು? ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಅವ್ರು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಓಕೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೀಪಲ್, ಮಗುವೆಲ್ಲ ಇದ್ದವ್ರು ಏನಾದರೂ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲಿ ಟೆಲಿಂಗ್. ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನಂತ ಪ್ರಕೃತಿ, ನೀನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ BCom ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡು. So completely below that, video on made. The above are interchangeably used. Ivita Varema. The above are Shetty Sarange Kada. Das. The above are interchangeably. Yen interchangeable andre Bhavani inter the final hakoda. Prakriti bandu chappale hodiri. Interchangeable. Ene madodu helo. Interchangeably used. Keep your pen down. ಇದೆಲ್ಲ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಿಟ್ಟು
ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ CA ಮಾಡ್ಸೋದು ವಿತ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1956 135 to 150 ಇತ್ತು. ಈಗ ಹೊಸ ಸೆಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 2030. ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಕಿಸಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಲೋನ್ ಟು ಯು ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್. No, sir. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರನೇ ನಿನ್ಗೆ? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಪೆನ್ನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪೆನ್ನೇ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐ ಲವ್ ದಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪೆನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಅದು ಕಟ್ಟಿ, ಅದು ₹1 ಪೆನ್, ₹1 ಪೆನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ತಗೊಂಡು, ಅದು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕಷ್ಟ, ಅವ್ರು ಓದೋರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋಬೋದು. ಅವ್ರು ಎಂತ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ whenever they give a loan, they will always ask for a security. So you go and ask jewelry irbodu, land irbodu, etc. So a security information, because you take a loan, even a bank loan, debentures order, a security information anna ROC ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. That's called creating the charge. ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಮ್ಮೂವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಅಂತೀವಿ, ವೆಹಿಕಲ್ಸಿಗೆ ಹೈಪಾಥಿಕೇಶನ್. ಈಗ ಬೇಡ, ನಾಳೆ when you go out ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ರೋಡ್ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಡ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ಯಮಧರ್ಮರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಸ್ಸಸ್, ಆಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ HP2 ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದಿರ ಯಾರಾದರೂ? ವಾಟ್ ಈಸ್ HP2? ಹೈಪಾಥಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಅಂದರೆ ಇದು ವೆಹಿಕಲ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಿಂಡಿಪೇಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲ ಆಟೋದಿಂದ ಬರೀತಾರೆ ಏನಂತ, ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅವರೆಲ್ಲ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಟೋದವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ರಿಯಾ ನೋಡಿದಿರೆ, ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಮತ್ತೇನದು, ತುತ್ತು ಕೊಡೋಳು ಬಂದಾಗ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಡೋಳು ಮರೆಯದಿರಿ, ಏನೋ ಒಂದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಡೈಲಾಗ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಿ. ಇರಲಿ. ಸೊ ಅದು ಕೆಲವು ಆಟೋ ಹಿಂದೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ವಡಿಕಾಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಇರಲಿ. ಸೊ HP ಅಂದ್ರೇನೋ ಇಂಚರ ಹೈಪಾಥಿಕೇಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಪಾಥಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಭವನ್ಯಾಕ. ಸೊ ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್, ಬಟ್ ಹೈಪಾಥಿಕೇಶನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ನೋ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಮಾರ್ಗೇಜ್ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಬಲ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್? ಅರ್ಥ Yes, ಆಗ್ತದೆ? sir. ಎಸ್, ಅದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಮತ್ತು ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅದೊಂದಿದೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಕಮ್ ಡೌನ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? 6.95. ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದೊಂದೇ. ಯಾವುದು? ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ CDC ಬ್ಯಾಂಕ್, ಯಾವುದೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಡಬ್ಬಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, 4,50,000 secured. Then loan from related parties, unsecured, 54,000. 0.54. 4.5, 0.54. Then other loans, ಅದೆಲ್ಲ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೀ 0.54 ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅದರ್ವೈಸ್. 0.54. ದೆನ್ ಅದರ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಟೋಟಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 6.95. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 6.95 ಬರೀ. ಸೊ ಅದರ್ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್? 1.9. So my dear friends, listen to what I say. Short term borrowings, CDC bank, outer column. Then from a related party, outer column. Balance I don't know. 6.95 the total. Balance others. So it includes these two. Other loan ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? And trust me, ನಿಮ್ಗೆ PUC ತರನು ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೋದು.
But presentation matters. Presentation. So we are done short-term borrowings. Next PP ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೇನಿದೆ? Adjustment ಓದಕ್ಕ. ಅಕ್ಕ? ಓ ಅಕ್ಕ. Trade receivables of rupees 5,26,000 are due for more than 6 months. So next note number ನಮ್ದು 8 ಇರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇದು ಬೇಡ ಹೇಳಿದೆ, 7th one ಬೇಡ. 7 ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ನಾವು ಬರ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಬರ್ದಿದ್ವಾ? No, sir. ಸೊ 5 ಆಯ್ತು, 6 ಆಯ್ತು, 7 ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರದೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬರ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ 7 ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ 3 lakh ಲೈನ್ ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 is trade receivable. Trade receivable. Leave 3-4 line. Amount column ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್? 11.5. 11.57. 11.57. ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 11.57 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇ ಸೆಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳವ್ರೆ? ಡೆಟ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, Aging ಅದೇ amount. ಬರುತ್ತೆ ಈ ಜನ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಡೆಟ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 6 months. Debts outstanding, Chandan Rao, for a period what? Exceeding 6 months. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾರೆ? 5,26,000. 26,000. 5,26,000. So then other debts, other amount allado, other debts. Balancing figure. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಈಸಿ ನೋಡಿ. Other debts, balance figure ಎಷ್ಟು? 6.1. 6.31. 6.31. 11.57 ಟೋಟಲ್ ಇದೆ. More than 6 months ago, balance figure ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡಿ. Is it easily happening to all of you? ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಯ್ತಾ? ಅಯ್ಯೋ ನೀನೇನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸದೆ. CA ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 9 or 10 ವಾಟ್ ಎವರ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ವಿದೌಟ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓದಮ್ಮ ಇದನ್ನ. Balances with banks include rupees 24,000 with Bihar Bank, which is not a scheduled bank. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟಿದಮ್ಮ? 7.7. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ? Yes, ಕ್ಯಾಶ್ sir. ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ Yes, sir. ಲೀವ್ 3 lines 7.7 ಬರೀ ಟೋಟಲ್. ಮೇಲೆ ವಿತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನ ನಾನು, Yes, sir. with the scheduled bank, balancing figure, we don't know. With the other banks, 0.24 given. So 7.7 minus 0.24, how much you get? 7.46. 7.46. Then cash in hand. Cash in hand 0.56. ಅಂತ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಟು 6 months ಬ್ಯಾಕ್. ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. 8.26 ಟೋಟಲ್. 7.7 ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ CA ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 8.26. ಅದು ಈ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಒಂದು ನಾನು ಬೇಡ ಹೇಳಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಐಟಮ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Then very important. ಇದೊಂದು ಓದಮ್ಮ. ಓಕೆ,
Bills receivable for rupees 58,000 maturing on 6th May 2025 have been discounted on 15th March 2025. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಫೌಂಡೇಶನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. I discount the bill on the due date except has to pay the money. If it doesn't pay, I have to pay. That's called. What the last standard number, accounting standard? Yes, 29. 29. ಹೇಳಿ ಇದು. Provisions and contingent. Provisions and contingent. Hey, Mufida. Oh, Mufida. Mufida. Yes, sir. Yes, sir. ತನುಶ್ರೀ ಕೇಳಿ. ತನುಶ್ರೀ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ, ತೂತು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಹೌದೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅವಳು ಹುಡುಗಿ ಪಾಪ ಅವಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ನರ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೂತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾಳೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತೂತು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಅವಳು ಅಲ್ವೇನೆ? Sir. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರೈಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದಟ್. ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. There are two contingent liabilities, extremely important. ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 11 ಓದಮ್ಮ. Contingent liability within the bracket AS29. Claims against the company amounting to rupees 4,15,000 have not been acknowledged as debt. ಬರೀ claims not acknowledged as debts 4,15,000. Then bills discounted not yet mature 58,000. Look at me. So ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯು ಆರ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಎ ಕೇಸ್, ಯು ನಾಟ್, there is a court case going on which we don't know whether we will win or lose. That is called contingent liability. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಐ ಟೀಚ್ ಯು ಇನ್ AS29. Then bill discounted foundation friends ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿತ್ತು. When you discount the bill, tomorrow customer has to pay to the bank. If customer doesn't pay, I have to pay because banker is not my father-in-law. I have to pay. That's why it's called contingent liability. Now, what is contingent liability? Everybody I teach when I go to AS29. समझ में आ गया? Claims against the bank. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್, ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್, ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ತೀರ ಬಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ is also called off balance sheet item. Off balance sheet item, that is always disclosed outside the balance sheet. Outside the balance sheet as part of notes to accounts. ನಾನೀಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಫ್ ಸೇಮ್ ವೇ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಐಟಮ್. ಟಚ್ ಆಯ್ತಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಐಟಮ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯು ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ. You don't have to pay compulsory. That's why it's called contingent liability shown outside the balance sheet. Clean ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. ನೋಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ?
Note 1. Vida. 39.36. Reserves and surplus ಆಗಿಲ್ಲ, relax. Then long term borrowings, note 3. ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ, ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. Long term borrowings, note 3 ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗಿದ್ರೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಕ್ಕೊಂದು ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್, ಫಿಲಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಚರ ತಂತ್ರಿ, ಅಪರ್ಣ Yes, sir. ಉಡುಪ, ಪ್ರಿಯಾ 6.9. ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ದಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ? ಮಾಡಿಲ್ಲ, No, sir. ಅದ್ ಮಾಡ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ PP ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಎಷ್ಟು? 67 point. 7.3. ದೆನ್ ನೋಟ್ 7 ಆಗಿದೆ, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. ಇದು 7, 8, 9. ನಾನು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇದು 7 ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ರಿ ಅದನ್ನ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿದ್ ಬೇಡ. 6.02, 11.57 ಮತ್ತೆ 8.26. ದೆನ್ ನೋಟ್ 2 ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಇಲ್ಲ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಆಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರ್ದು. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಶೋನ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ in the bracket 12.5 minus 0.2. 12.5 minus 0.2 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 12.3. Then revaluation reserve. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 0.2 ಇದೆ. 0.2 ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರೀ ಓಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ತಂತ್ರಿ, ನೆನಪಿದ್ದೇನೆ? Yes, Yes, sir. sir. ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ 9.62. Go and see. PP note ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ, ಪ್ಲಸ್ 9.62. 0.2 plus 9.62, 9.82. Then security premium. Right in the order in which I am saying. 0.75. Then general reserve 6.9. Just copy paste the figure. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Then last ಗೆ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್, they are not written in the order. ನೀವು ಬರೀ 3.5. ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಗರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯ್ಪೋయింది. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಮ್ಮ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ರಿಟರ್ನ್ PIA. ಇಂಚರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. 3-4 ಬ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಅಡ್ಮಿಟೇ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಹೇಳು ಇಂಚರ. Capital reserve 12.5 minus 0.2, 12.3. Because they said it include 20,000 revaluation reserve. ಅದನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 12.3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Revaluation reserve 0.2 plus 9.62 is 9.2. 0.2 plus if you go and see your PP working note, ಅಲ್ಲಿದೆ ಎಷ್ಟು? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರೇಟ್ 9.62. ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Security premium 0.75. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿವನ್. General reserve 6.9. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P&L 3.5. ಗಿವನ್. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. 33.27. 33.27. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 5, ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ನೀವಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Yes, sir. 3 Triple stars star. ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ sir. 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ, 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ, ಇದು 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ 0.45.
Very important. It is always other current liabilities. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 1.41 0.45 1.41 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 1.86 ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕಿರಣ್ ಈಗ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಈಗ ಬಂದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡೋಗಿ ರಿಸರ್ವ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 33.27 ಹಾಕಿ then other current liability 1.86 ಹಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಶಿ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಯಾವ್ದು ಕವರ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಕ್ಕ ಯಾವ್ದು ಆಗಿಲ್ವೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಹೇಳ 40,000 equity share of ₹100 each done. ಅದಾಗೋಯ್ತು Money received against share warrants. ಬರ್ರಿ Not ಮನಿ ಜೀಡಿಗೆ ಶೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ 2.7 ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನೋಟ್ ಬೇಡ 2.7 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಬರೀ ಕೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದೀನಿ 2.7 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನೆಟ್ 0.56 ಮತ್ತೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆಯ್ತು ಲೋನ್ ಆಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ 5.69 ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ 5.69 ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ MS ಸೇ ಅಥವಾ MS XX ಅಂತ ಬರಬೇಕು MS 0.69 ಅದರ್ಸ್ 5 ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ XXX ಹಾಕಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸೇ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ Yes, sir. How much is payable to MS and others? Yeah. Next. Trade payable ಆಯ್ತು other current short term provisions 1.36 ಅದನ್ನ ಬರೀ given liability side total ಮಾಡ್ತೀರಾ No, sir. Oh, sir. But ಯಾವ್ದು First. Assets, sir. first always Harshita assets next ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಜರ ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ WIP ಚಂದನ ಆಶಾ 11.4 PP ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಆದಂಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ದಂಗಿಲ್ಲ ನೋಟ್ ಬರೋದಿವ ನಾವಿಲ್ಲಲ್ಲ No, sir. ಇಲ್ಲ. No, sir. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಯಾವುದು 7. ಬರೋದು ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇದು ನೆನಪಡಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ 3 ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ 4.67 ನೋಟಲ್ಲಿ ನೋಟ್ 7 ಬನ್ನಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ 3. एक मिनट ಬೇರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಚಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಸಿ ಇದ್ದಿರ್ತೀನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ 1 2 3 4 5 Sir, last ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ we have covered every major adjustment 1 2 3 Sir, 4 ಅಲ್ಲೊಂದಿದೆ. ಆಯ್ತು ಇದೆ Sir, 10th adjustment. ಆಯ್ತು ಕಣ್ರು ಒಂದು ಇರೋ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಇದಾಯ್ತು ಇದು ಆಯ್ತು ದೆನ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆಯ್ತು ದೆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆಯ್ತು ಅದಾಯ್ತು ಇದು ಹೋದಮ್ಮ Inventory of finished goods include loose tools costing 1,02,000 which do not meet the definition of property, plant and equipment as per AS10. So then you should write it under inventory only. Bari alle inventory 1.02 figures ಹಾಕೋಣ ಅಲ್ಲಿ inventory loose tools 1.02 1.02 then finished goods ಇದೆಯಲ್ಲ because it included in finished goods ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ
Finished Four good. point six seven. 4.67. Within the bracket 4.67 minus 1.02. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ತೆಗಿಬೇಕು 4.67 ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು 4.6 within the bracket 4.67 minus what 1.02 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ 3.65. 0.65. goods in transit is also inventory. Goods in transit 1.35. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ 4.67 includes loose tools. So loose tools system 1.02, 4.67 minus 1.02, 3.65. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Total 6.02. That's it. So asset side total ಮಾಡಿ. Asset side ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 110.55. 1.55. 110.55. All of you check your figures once if you missed anything. Mufida always take a back support ಬಾಬಾ. ಯಾವುದೊಂದು ವಾಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಚೇರ್ಗೆ ಹೊರಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಗ ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಯಂಗ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರ್ಸ್ಬೇಡಿ, ಟೇಕ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ವರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 110.55. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೇಮ್ ಬಂತ ನೋಡಿ. Yes, sir. ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎನಿ ಫಿಗರ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಸುತ್ತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. Yes, sir. ಇದೆಲ್ಲ 110.55 ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರದ್ದು? Yes, sir. Yes, sir. This is a question we should have done it in 25 minutes. I have taken 1 hour plus. No doubt concept ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ. So ನಿಮ್ಮ speed extremely good ಇರ್ಬೇಕು. Extremely good ಇರ್ಬೇಕು. Okay? Right. So, and honestly tell me, was there anything complicated in this? Examination question is where people No, say sir. CA stuff ಬಡ್ಕೋತಾರೆ. Honest ಆಗಿ ಹೇಳು. ಯಾವ್ದೋ ಟಫ್ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ? No No, doubt sir. something is new to you, like presentation or disclosure new. I agree. ಅದೊಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋ, is it not you can do it easily? Yes, And sir. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುವ್ಯಕ್ತ ಬಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ 14 ಔಟ್ ಆಫ್ 14. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್. ನಾವು 2-3 ಜನರಲ್ ನೋಟ್ ಬರ್ರಿ. ಜನರಲ್ ನೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡ್ರಿ. ಪ್ರಿಯಾ ಬಂದು ವಾಪಸ್. ಅವ್ರು 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಅದೇ ನೀನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 50 ವರ್ಷ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ಅರಪ್ಪ ಮಾಂಜೋದರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ನೆಟ್. ಸರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಉಜಾವನ್ನು ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅದೇ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಅದೇ ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬರ್ರಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ವರ್ಸಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ವರ್ಸಸ್ ಚಂದನ್ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದು ನೀನು? ವರ್ಸಸ್ ಸರ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ವರ್ಸಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ. ನಮ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಕೂಲ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಡಬ್ಬಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ವೃತ್ತಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀ. issued rupees 100 lakh 12% debentures on 1st July 25. Interest payable half yearly. Prakriti bare
Interest payable half yearly. 31st December and Nandkumar, 30th June. December and what? Prithvi, Preetham, Pallavi, Nagu, Santosh. 31st December, 30th June. No interest paid, Chandana, for financial year 25-26. Mr. LBM holds rupees 20 lakh of such debentures. ಆಗಸ್ಟ್ 2 ಮಾಸ ಮತ್ತೆಂತ ಬಾಣ ಬಿಡೋದಾ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಡಬ್ಬಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಕಿರಣ್, ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಚಿಕ್ಕದು, ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಎಕ್ರೂವಲ್. ಎಕ್ರೂವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಟಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಎಕ್ರೂವಲ್. ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಡ್ಕೋತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ತನ್ವಿತಾ? 12%. ಏನ್ ಹುಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೋಣ ಹುಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತನುಶ್ರೀ. ಮತ್ತೆ ಇಂಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 100 lakh within the bracket 100 lakh into 12% into ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು? 6 months. 6 months, 12 months. ಜ್ವರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜೆನ್ನಿ. Into 6/12. ಹಾ, ಧೃತಿ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಾಯ್ತಾ? ಅದು 6 months ಅಲ್ಲ, 9 months. ಅವನಿಗೆ 6 months ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀನ್ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಹೇಳು. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರೇ ಇಂಟು 9/12 months. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು 6 months. Look at me. When did you issue the debentures? July 2025. ಜುಲೈಯಿಂದ 31st ಮಾರ್ಚ್ಗೆ. ಜಿನ್ನಿ ಯಾರಿಗೋ? ನಿನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಗ 6 months? ಏನೋ ಈಗ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆಯಾ? ಸೀಮಂತ ಗೀಮಂತ ಏನಾದ್ರು? ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ. ನೇಮ್, ನೇಚರ್, ಡೇಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. 1st ಜುಲೈಯಿಂದ 31st ಮಾರ್ಚ್. ಧೃತಿ ಹೆಂಗೆ ನಿನಗೆ 6 ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದು? 1st July to 31st March, how many months? 9. So 100 lakh. And trust me, these are the new friends. Okay, ಇವರೆಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಂದವ್ರೆ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವರಿಗೆ. ನಾನು ಡೇಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ಐ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಗಿತೀನಿ ಈ ಥರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರ್ತಿ. ತಿಂಗಳಗಟ್ಟಲೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನ 12th month ಕಳಿಸು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ. ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ ನಿನ್ನನ್ನು. EPND ಕೇಸ್, ಎವರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ನೆವರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಸಿಗರೇಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿವ್ಯಾ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಡಿರಾ? ಅವನಿಗೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ, ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ ಹುಡುಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಮುಗಿತೀನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಜುಲೈ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ 6 months. ನಿನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಳಿದಾರ ಊಟಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ? ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಆ್ಯಪಲ್ ತೊಗೊಂಬರೋಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಟೀ ಪೌಡರ್ ತೊಗೊಂಡು. ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಟೀ ಪೌಡರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ 2 ಏನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 100 lakh into 12% into 9/12 months, 9 lakh. Done? Yes, sir. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ವೇಟ್. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀಬೋದು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್. ಅದರ ಲೀವ್ 2 lines, ಅಮೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 2 lines.
non-current liabilities. Debentures are normally long-term. Non-current liabilities. ಅದರ ಕೆಳಗೆ 12% debentures secured, normally secured with amount 100 lakh. Leave 2 lines. Current liabilities. Underline. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಧೃತಿ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ liabilities. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳೇ? 9 months, sir. ಮೆತ್ತಿಗಳು. Other current liabilities. Nagasri Bariye. Under that, Jivita, other current liabilities ಕೆಳಗೆ interest accrued and due. Question ಒಂದು sentence ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ. Interest accrued and due 6 lakh. Within the bracket, July to December. ಈಗ ಜಿನ್ನಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಿಲಕ್ ನಾನು ಇದೇ ಹೇಳಿದ್ ಸರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಕೇಳಿದ ಆನ್ಸರ್ ಅವನು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ತಿಲಕ್. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ. ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಧೃತಿ ಬಡ್ಕೊಳೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಬಟ್ಟ. Yes, sir. ಈ 2 ಸಲ ಕೇಳ್ತೀನಿ. Sir. So interest accrued but not due within the bracket January to March. Jan 26 to March 26, comma falls in June 26. But falls in 2 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಈ ನಡುವೆ. Falls in June 26, comma outside current year. Outside current financial year, 3 lakh. Interest accrued and due, interest accrued but not due. ಎರಡಕ್ಕೂ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಡಿ. Both shown under OCL only. ಇದೊಂದು 4-5 ಸಲ ಬಂದಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. Both shown under OCL, other current liabilities only. Now go to the question. Go 1 second. Question ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಏನು? No interest was paid. ಇಡೀ ವರ್ಷ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು. Like the way some of you not interested, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬರೆದ್ರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಾಳೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಯಾವ ಓದ್ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಪೇಯ್ಡ್. ಆಯ್ತು, ಆವಾಜ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ, ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು. ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಪೇಯ್ಡ್. ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಪೆನ್ ಡೌನ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕಂಪನೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ. ನಾನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. Every company has to follow which method of accounting? Accrual or mercantile. Very good. Accrual method. So, accrual andre whether you pay or not, Manasa, you record. 100 lakh into 12% into Dhruti and Jenny, Akatamma, alla Anna Tangi, Tavarige ba Tangi anta. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು? July to December. 9 months. ನೋಡಿ, 9 months. ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀಗ 9 months ಅಂತಾರೆ. ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್. ಜುಲೈ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಾನೇ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನೇನು ಕೇಳಿದೆ? ಜುಲೈ ಟು ಜೀವಿತ ಏನು ಕೇಳಿದೆ? ಜುಲೈ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಕೇಳಿದೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೇಳಿದ. ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಯಾವಾಗ, 9 months ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಬೆಟರ್ ಮದುವೆ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಳ್ಳೇದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದೇ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ಅದೇ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ್ರ. ಆ ಮದುವೆನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸೋದು ಒಳ್ಳೇದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಜುಲೈ ಟು ಅಪ್ಪ ನೋಡಪ್ಪ ಕೇಳ್ಕೊ. ಜುಲೈ ಟು ವಾಟ್? ಮಾರ್ಚ್. ಓಕೆ, July to March, you have 9 months. A 9 months transaction has to be accrued. Whether you pay or not, it has to be accrued. Clear? 100 lakh into 12% into 9 by 12 months. So July in the March, paid or not, P&L account 9 lakh ಬರುತ್ತೆ.
ಬಟ್ ಜುಲೈ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನೀವೀಗ ಲೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಜುಲೈ ಟು ನಿಮ್ದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ. ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿತ್ತು, ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪೇಬಲ್ ಡ್ಯೂ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆರಸ್ January, February, March, it is payable in the next June, which is outside the current financial year. It is interest accrued but not due. Not due. That's why it has to be shown as a other current liability. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 50% students are not concentrated. This is July, this is December, this is March, this is next year June. First 6 months interest ಈ ವರ್ಷನೇ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? This year only, sir. This year only. This year. Accrued and due. January, February, March, it is interest payable every 6 months. ಅದು ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಪೇಯಬಲ್, ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಯಬಲ್? June and June. That means it is falling outside. That's why interest accrued but not. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. yes, sir. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ನೋಡಿರಿ, ಬೇಗ ಲೈನ್ ನೋಡಿರಿ. ಅಲ್ಲ ಗೂಬೆ ತರ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಲೈನ್ ನೋಡಿರಿ. 1st April 25, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 1st July 25, ದೆನ್ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 31st December 25 ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿಗೆ 30th June 25. ದೆನ್ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿ 30th Juneಗಿಂತ ಮೊದಲು ಕಟ್ ಮಾಡಿ 31st March 26. All of you look at them. ನಿಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಲ್ಲೇ ಹೊಡಿರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ವಿತಾ? ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್. ಬಟ್ ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಜುಲೈ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂ 9 months. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 9 months. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, Yes, sir. ಜುಲೈ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು? 9 months. ದೆನ್ ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ವಿದಿನ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್? within the Financial. financial year. ದಿಸ್ ಈಸ್ 6 lakh ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ 6 lakh, ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 6 lakh ಅಂತ ಬರೀ. 6 lakh ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 lakh ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಕಲ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ 3 ಲಿಸನ್ ಟು ದಿಸ್. ಅಯ್ಯೋ ಮುಫಿದಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 months ಈ 3 lakh ಇದೆಯಲ್ಲ, it is not payable now, it is payable on June, which is outside the financial year. So the financial year is April to March. All of you check your notes. The easiest one, but some of your faces are very blank. April to March financial year elri gotta? Yes, sir. Yes. When did you issue the debentures? July. First July, July. 1st June, July July and 2020. 31st March. How many months? 9 months. So expenditure is for 9 months. Everybody understood? Yes, sir. Yes, sir. So No, sir. P&L account only how many months you should come? 9 months. Months, because it's an accrual. 9 months ಅಲ್ಲಿ July to December, because I said interest is payable half yearly. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ interest is payable half yearly 31st December. So July to December ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Interest accrued also, fallen due for payment also. That's why interest accrued and due. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು? 6 months. 6 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮುಗಿದಾಗೆ. Jan to March payable, March ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಯರ್ ಪೇಬಲ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 6 months. ಸೊ Jan to June ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ನಮ್ದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಜೀವಿತ? ಮಾರ್ಚ್. ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಕ್ರೂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ,
But is it payable now or payable outside the financial year? Payable out. Payable outside financially. Actually, yeah. That is called interest accrued but not due. ಅದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಹೋಯ್ತಾ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು? Yes, sir. Yes, sir. ಕ್ಲೀನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಭಾವನಾ MR ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೆ ಮಿಸ್ಟರ್? Yes, sir. 6 months ಇದ್ದು ಈ ವರ್ಷದ್ದು 3 months ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆ 3 lakh ಇದೆಯಲ್ಲ falls in June 26, which is outside my financial year. Bhavani Kangans. Understood? Yes, sir. All Yes, of you sir. understood? All of you? Yes, sir. Yes, sir. Now come to the right side. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿ. In the books of investor LBM. ಬೇಗ ಬರ್ರಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ದು. In the books of investor LBM. ಚಿಕ್ಕದು P&L account. P&L account. Debit side credit side? Credit side. Credit, sir. Credit side. By interest income. Within the bracket. ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? 20 lakhs. 20 lakh into 12% into ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು? ಖಂಡಿತ ಜೋರ ಬಡ್ಕೊಳೆ. 9 months. 9 months. 9 by 12 months. Same date, 1st July. 20 lakh into 12% into 9 by 12 months. $1.8 lakh. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1.8. Sir. 20 lakh into 12% into ಎಷ್ಟು? 9 by 12 months. And I ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? yes, sir. Yes, sir. 20 lakh into 12% 9 by 12 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 1.8. 8 lakh. 1.8 lakh. Leave 2 lines. T-shaped ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿಗೆ T-shaped ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಚಿಕ್ಕದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. Asset side. Non-current. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 20 lakh. Leave one line. Current assets. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಪನಿಗೆ ಅದು ಲೋನ್, ಕುಮಾರಿ ತನುಶ್ರೀ. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಅದು ಅಸೆಟ್. ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಭವಾನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ. ಹೇಳಿ ಎಲ್ರು ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ರು ಹೇಳಿ. $20 lakh into 12% into 6 by 2. 6 by 2. ವೆರಿ ಗುಡ್. 20 lakh into 12% into 6 by 12 months. ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಅದು ಎಕ್ರೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಒಳಗೆ? Yes, Yes, sir. sir. 6 lakh into 12% into 6 by 12 months. 1.2 lakh. ಪೂರ್ತಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. 20 lakh into 12% into 6 by 12 months. ಇಷ್ಟು 1.2 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ. ಕಿರಣ್ ಇದನ್ನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜೀವಿತ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಮ್ಮ. 20 lakh into 12% into 3 by 12 months. ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 0.6. 0.6. ಈಸಿ ಅಲ್ವನಮ್ಮ? ಇದು ಎರಡು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಟುಡೇ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Yes, sir. ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸುದರ್ಶನ್ ಹುಡುಗ್ರೆ ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ಎ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೀನಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಶೋನ್ ವೇರ್ ಅಂಡರ್ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಎನಿ ಅದರ್ ನೋಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು.
Very. One more note. Loose tools. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಡಿ. Loose tools. Say hammers. Whoever, see, loose tools definition ಏನು ಗೊತ್ತಾ? Tools which are kept loosely. Hammers, screwdriver, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. I am serious. Life stock definition ಏನು? Stock which has a life. So easy. ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಶೇಷರ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. Stock. Now I am a dealer in bottle. So this is a stock of goods. I am a dealer in puppies, dogs, livestock. Stock which has a life. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Loose tools. Loose tools. Spelling ಏನು ಬರೀ loose tools? LOOS. LOOS. Yes, see. Loose tools. Who are screwdriver, spanner, hammers, etc. 2 RMRs. If it satisfies AS10, AS10 full title, you know. PP. Everybody should buy out PPE. If it satisfies AS10, show under PPE. What is AS10 and health? Show under what? PPE. Right side, else, inventory, AS2. Tilak. Fixed asset ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಂತ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಬರೀ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ capital expenditure work in progress. Say building under construction. Building, road under construction. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೋಸ್ಕರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ದೇವರಿಗೆ Yes, sir. ಈಗ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. May 25 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಗೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ MCQ ಇರುತ್ತೆ. MCQ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. All of you go to second question. Normally second question is normally ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ರು ಇದೀರಾ? Yes, sir. Sir. ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ May 25 ಮತ್ತೆ September 20 ಎರಡು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? Yes, sir. ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ಒಂದು 2 minutes ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. May 25 ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಲೋನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ಸ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐಟಮ್. ಯಾವುದು ಸಿಮಿಲರ್ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ನೋಡಿ ಎಂತ ಕಾಂಜಿ ಪಿಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ 694 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 620. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಿವಲ್ಲ ನಾವು. ಕಾಸ್ಟ್ 690, WDV 620. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಶೇರ್ಸ್, ಫೋರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಅದು ಇದೆ. ಆ ಫೋರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಬರ್ರಿ ಫೋರ್ಫೀಚರ್ ಅಂಡ್ ರೀಇಶ್ಯೂ, ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ.
ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಏನು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಪೇ ದ ಕಾಲ್ ಆನ್ 75 shares. ಸೊ ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ 2 RMs paid up 70, final call 30. Final call 30. So forfeiture entry ಏನು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ, 70 rupees ಅಲ್ಲಿ 70 rupees ಪೇಡ್ ಅಪ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಷ್ಟಾಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರೋ 75. ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್? 25 rupees ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, Yes, sir. Very good. All of you write down. So did not pay the call on 75. We issued at 70 rupees. Very. Reissue price 70. Therefore, discount on reissue 30. Less amount already collected. ಎಷ್ಟು? 70. Therefore, profit on reissue. Profit on reissue transferred to capital reserve would be 70 minus 30. Would be 70 minus 30, 40 rupees 40 into 75 shares. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? $3,000. 3,000. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಪಲ್ಲವಿ. 75 shares ಅನ್ನ ಫೋರ್ಫೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದು? 70. Reissue discount into minus 30. 70 minus 30, 40 rupees profit. 40 into 75 shares, 3,000 rupees capital reserve ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಇದು Yes, ನಿನ್ನೆ sir. ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ ಆನ್ ರೀಶ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 3,000 ಮಾಡಿ, ಏನು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ರೀಶ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ರೀಶ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ದ P&L ಅಂತಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? P&L ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ರು? Contingent liability. Separately. ಒಂದು 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ 80% ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋನ್ ಎಕ್ರೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದೆ ನಾನಾಗ? ಶೋ ಸೆಪರೇಟ್. ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಫ್ 5% ಆನ್ 10th March. ಇದಕ್ಕೊಂದು ನೋಟ್ ಹಾಕಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನೋ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್. Dividend is accounted only when it is declared, which is the bracket, not when proposed. Very important. Not when it's proposed. So below that, here it is declared. Kanbidi, date note koli. Here it is declared on what date? 10th April 10th 2000. April 25. 10th April 25. ಆಗೋಯ್ತು 10th April 25. Which is after 31st March 25. Which is after 31st March 25. Hence, no accounting, but merely disclosed in the notes. Notes ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ 10th April 25 is outside the current year. ಈ ವರ್ಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟೆಡ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 14 marks. ವಾಟ್ ಐ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, 10 to 12. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 5, 6.
ಅದ್ರಲ್ಲಿ 80% ಡಿಟ್ಟೋ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ, ನಾಳೆ ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು 2 ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು ಇದಲ್ಲ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, 7:30ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು, ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎರಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಆನ್. May 25 ಮತ್ತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. May 25 ಮತ್ತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ICA ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಂಜಾಯಿಂಗ್. ಈಸಿ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಎನಿ ಕ್ವಶನ್, ಎನಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. Yes, sir. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಮಿಸ್ Yes, ಮಾಡಿ. sir. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಮಾಡಮ್ಮ. Sir, 1 minute.